Yes. Hello, my people. My name is Chinedu Anichi, your one and only celebrity CSO, and this is Chinedu Anichi TV, streaming live from United States of America. So, Igbo ndị be anyị na-ege anyị ntị Igbo ekene m unu na taa ihe a ga-asụ bụ asụta obere Igbo asụta obere Igbo maka na Igbo kara aka Igbo nwere ọnọdụ edo onye ọbụla oyi tata ma anyị na-achịkọba ajụjụ ọnụ ma ihe ndị bekee na-akpọ interview ndị Igbo anyị amara ama ndị na-anọchite anyị ndị na-eme ihe na-akwalite ihe Igbo a na-akpọ Congress of Igbo Leaders ndị nọ na United Kingdom. Ọ bụ ha maka anyị na-achịkwaba taa onye na-ekwu ha ya na-akpọ coordinator the coordinator of the Congress ma ọ bụ na-achịkwaba ihe emume niile ha na-ekwu ime Festival of Arts and Culture na ihe ndị ọzọ niile bụ onye na-akpọ Mazi Obi Okoli. Ọ ga-abata kịta. So I am privileged to welcome the Congress of Igbo Leaders, United Kingdom in Chinedu Anichi TV live. And as they are coming now, I want you to, those of you on Instagram, those of you on YouTube now, those of you watching from Facebook and other platforms, begin to share it to all our Igbo brothers, all our Igbo platforms. Let them know. So I have the privilege to welcome to this studio Mazi Obi Okoli to say hello to our viewers, introduce himself. Mazi Obi Okoli, nwanne m nwoke. Hello, sir. Ndewo. Chukwu gọzie gị, ndewo. Okay. Thank you, sir. Anyị dị mma, eke na anyanwụ ọfụma na mpaghara be Eliza. Anyị dị nnọọ mma, ndị Igbo nọ ebe a hụtacha anyị niile. Anyị na-emekwana ka ike anyị ra. Okay, ịma ka anyị sụtụrụ obere bekee agwa tinyekwa Igbo anyị maka ihe Igbo ka anyị na-eme. Igbo ka anyị na-asụwa maka na ọbụla ọsọ ndị Igbo na-esonye anyị, mana onwekwa ebe kwesịrị iji oyibo kọwaa ya ka ndị mmadụ ghọta kọwaa ya mana Igbo and one of the things anyị na-eme bụ na anyị na-epromote ihe Igbo, anyị na-akwado ihe Igbo, na-asụkwa asụsụ Igbo ma ihe Igbo ka ọ na-aga n'ihu maka na ihe gbasara ihe Igbo a ga-anọkọtakwa ihe Igbo maka na onwe ndị chọrọ ịma ihe anyị na-eme nọ na because of ihe ndị oyibo na-akpọ language diversities. I don't call it barrier, but diversities. Ekwerozi ngwere nọrọ ala, ọdụ ekwere ngwere nọrọ ala. So biko ewe iwe ka anyị gbapụ ọsọ na-asị gị biko were oyibo nke izizi ka ịkọwara ndị na-ene anyị anya, introduce yourself to our viewers before we go on. Thank you, sir. Good evening, viewers, distinguished ladies and gentlemen. My name is Mazi Obi Okoli, Ojeli Igbozi. I'm the servant of the Igbo people in the United Kingdom. I greet you today with the sincere greetings of peace. In my native Igbo language, we say Udo Delono, which means peace be upon you all. I live in the United Kingdom. I'm an IT consultant. I'm currently a program manager where I work, and I do a lot of community services, and I'm the patron to a lot of Igbo organizations, and I see myself as one of the servants of the Igbo people, because for you to be a true son of Igbo, you must be a servant ready to serve your people, work with your people, and make sure that wherever on the face of this earth that the Igbo people live, that we are represented. Hence, we call ourselves servants of Igbo. We are not leaders. We serve
our community. God bless you all, and thank you for tuning in today. Yes, so I ekele Mazi Okoli. Ojeli Igbo ozi, one. Ogbele Igbo ozi, one. Ekele m gị n'ihe tụrụ gị. Ezigbo nwa arụ. Ọkwa na nwanne gị nwoke nọ na igwe na-ekwu okwu. Arụ eritekwa. Ndewo, ndewo. Anyị ekele gị sa. Ama m na ọ bụrụ ọsọ gị na-abịa ụmụ onye ọzọ ga-adọnyere gị ukwu. Mana a sị na mkpụgharị ka eji ere mpi. Mkpụgharị ka eji ere mpi. Emetụ nke a emetụ nke a. Anyị ma na ọ ga-join anyị very soon. Mana before bata ka nna ajụgodu Congress of Igbo Leaders United Kingdom. Ị nwere ike ịtụkwenye anyị azụ ka o si bido, ihe bụ vision ya, ebumnuche ha eji wee kwadobe na ihe one or two things unu metụgoro aka maọbụ ihe unu na-eme. The Congress of Igbo Leaders bidoro ebe 2013 na United Kingdom. Oge anyị batara, some of us were migrants from Nigeria, and some of us migrated from some other Igbo, some of the European countries into the United Kingdom. I being one of them, I schooled in Germany, lived in Germany, and then I came over to the United Kingdom. So on coming into the United Kingdom, I realized that the festivals or events that concern Igbo are often had in the nights. And by so doing, a lot of our children had no identity. They had no reference point to who they are. It was uncommon at that time to see Igbo people dressed in Isiago or the sort of cap I'm wearing now, walking on the street. It was very uncommon. And what we tried to do was to provide an identity for the generations of our people that are here, especially the younger people. So I met with some friends of mine, Chief Nwakibia Nanobi, who will be joining here, Barrister 4, Chief Oke Meronye, Chief Lotan Nachima, Dr. Michael Chukwujoku, Princess Ifeme Nwerem, Dr. Charles Arewodo, and a couple of others. And then some of them have relocated back to Nigeria today. Some of the original founders of this organization, Igbo Amaka and the rest of them. Igbo Amaka is still in the UK. So we met, and the question was, how can we provide value to our younger people to give them an identity like every other nation in the United Kingdom? When you see the Turkish people, the Arabs and everybody, they have an identity. They adorn their clothes and they walk the streets. The Indians, they are very, very proud of who they are. And so we contributed money, about £7,000, and did the last indoor Igbo Festival of Arts and Culture, which we wanted to use as a medium to educate our people. After that event, we lost all the money that was invested. The whole 7,000 was not recovered, but we were undaunted. We wanted to provide value. Money was not the issue for us at that time. It was the sacrifice for our people. So what we then did was to form the Congress of Igbo Leaders UK, and then we initiated the Igbo Festival of Arts and Culture in 2013. It was a very difficult product to sell at that time because nothing like that has ever happened in the UK. So we went to all Igbo meetings, wherever they held their meetings and Nzuko on Saturdays and Sunday, and started selling the ideas to them. Luckily, a lot of communities, not a lot, about 7 communities bought into the idea. And then we sold the idea to one of our major sponsors today, and Metron, Mayor Keita Nolwe. She instantly bought into the idea and supported us. So we went from community to community meetings, educating them and encouraging them to participate
in the Igbo Festival of Arts and Culture so that our children can see a reference point. The first time we had 6 communities attend. The second time it dropped to 4 communities, and we were undoubted. And all this while, the facilitators of Congress of Igbo Leaders were the people contributing money to organize it. We would levy ourselves £1,000 every year for us to be able to host this event. And then successfully, groups like Anambra Union started contributing money towards it. Mayor Keita, a lot of people, I wouldn't Mazi sympathy also. We have an anonymous donor, which I would never want to mention his name. These are people who started giving us money privately, but they don't want their names mentioned for publicity's sake. So we started doing that. We started doing that, and over the years, it picked up to 18 communities. And before we knew what was happening, we got to 28 communities, 32 communities, and about in 2019, we had a 158 communities participate in the Igbo Festival of Arts and Culture. So it's been a very gradual, painful, but very rewarding process. That and today, because of the COVID, we're having the 9th year festival, and looking by the grace of Chukwokike Abiyama, the Supreme God of Ndibo, to move to the 10th edition of this festival. Wow, that is great. That is great. So by 13th of July, we'll be looking at the 10th edition. Yes, on the 13th of July 2024, we'll be looking at the 9th edition of the festival. And then we hope we have about 18 traditional rulers coming to grace this occasion. And over the past years, we've had numerous numbers of the traditional institution from Nigeria coming in. Because it's a traditional cultural event, we do not entertain politicians to come into the event because of the usual way they're coming in and trying to make speech. It's not a speech-making event. It's a cultural festival. So we want to promote the Nka, or the Nana, Omenana, and the culture and tradition of Ndị Igbo. Maka na asị na ndị mmụọ chọrọ iji ọkụ were gbuo ụwa, nsịkọ wepụta were aka jide ụwa. So ihe anyị nwawo in the facilitators and Congress of Igbo Leaders, IGAKA jide, the cultural and traditional projection, promotion of Igbo culture and tradition to the entire world. So you will see mayors on the day, the members of the diplomatic corps from Spain, Germany, and the rest are all coming to participate and witness what we do. We have, for the first time this year, 2 kings from Rivers State, Ikwere precisely, coming to show their Igbo-ness at this festival. Their Royal Highnesses will be joining us amongst the 18 traditional rulers. So it is an opportunity equally for us to reach out to every Igbo person, no matter where they are, from the Cameroons to the Haiti to Brazil up to Ali Igbo, to participate in this festival and be proud of who they are as Igbo people, although they rejoin the sojourn in America, in Haiti, in Brazil, wherever. As long as they are Igbo in Sierra Leone, they are participating in this festival for once, to be proud of who we are as Ndibo, the ancient people of Africa. Wow. Yeah, that's mind blowing, and that is, one of the things that is the underlying principle of this platform is to sustain and consolidate the continuity of intergenerational conversation that will help to sacramentalize indelibly in the cultural structures of the Gen Z, what we call the Gen Z generation, the values and traditions of Igbo people. That is one of the reasons why this platform was established. So I personally feel fulfilled today that people like people like you, defied all odds to be able to put up this thing. I thank you.
God bless you. Chukwuka will bless you and bless Amen. others that You will be say? working to do this. You say? Yes, there is this saying, this saying that anywhere you go to, you did not see an Igbo man, and you did not see Coca-Cola product like Fanta, Sprite, or Coke. You should run away that people don't survive there. This thing seems to be true, on my own opinion. You, as a coordinator of Congress of Igbo Leaders in UK, this analogy that I expressed now, is it evident in UK? Have you witnessed that to be true? I think we must be very proud of who we are as a people, as ndị Igbo. Ndị Igbo na-asị na ebe onye bi ka ọ na-awachi, but I often have made that correction that na ebe onye bi n'ala Igbo ka ọ na-awachi. Ndị Igbo awachi na ebe mmadụ. We can sojourn in every other place, but our spirit, our soul will always return back to an Igbo. That's why the scripture says that do this in remembrance of me. In Igbo land, our ancestors were the first people who started that word, saying that whatever we do, we should always do in remembrance of an Igbo. So wherever we sojourn in this world, we proudly carry our heritage, our culture, and our tradition, our food to wherever we go, because that is what makes us unique as a people. Ndigbo are a very unique people. We contribute to the growth of every nation we go to, irrespective of the challenges we face. So when you come into the United Kingdom, one of the best surgeons, the best medical doctors, mental health practitioners, nurses, IT consultants in the UK, we pride ourselves as a lot of Igbos are in those areas. When you look at the 40,000 people that exist in the United Kingdom, and you will see that a very high percentage of Ndibo are in every sphere of life, be it in the police, be it in the intelligence unit. So we don't only live in this country, United Kingdom, we contribute immensely to the growth and development of this country. And hence, we've never had issues with our hosts where we live. We have always been accepted. And when you pride yourself as Onyibo, the other day I was walking in town and I had my hat on, and to my greatest shock, I saw a British man pass, and he said "Igwe," and I smiled and I went back to him. I said, "Sorry, sir, I'm not an Igwe, but where did you hear this word?" He said, "Well, he's watched the history of the Igbo people. He's read about them, and that that's the way we greet." I said, "Well, that's the way we greet our traditional rulers. But for us as people, we don't refer to every person we see on the street Igwe." But it shows you the interest that people have taken to begin to study and understand the uniqueness of the Igbo-ness in us and what we contribute to this world. We are a peaceful people. We are not a territorial people. That's why you cannot see any town or the borders within Igbo land today that anybody can claim that the Igbos have conquered. We believe in onye bili ibia bili, egbe bere ugo bere nke si ibia ebene na nkukwa ya egosi n'ebe ọ ga-ebi nkukwa ya. Onye si na anyị ga-adị ya adị, mana onye si na ya agaghị adị ya buru ọkụkọ ụzọ na kpuo, maka na ndị Igbo ga-adịrịrị. So that has been our philosophy. Wherever we go, we participate in that community. We help develop that community. We contribute our time, talent, and resources to building that community. And when we depart, we often request that our remains be taken back home to our ancestors, so that kai sorukwe wuru ndị ichie ma anyị na-afe ndị a na-agọrọ ọfọ, ndị a na-atụpụrụ mmanya, like I do to my ancestors and my late father on a daily basis. Ngagọrị ọfọ gọrị tụpụrụ ya mmanya maka na ọ maka fanwa ka m ji biri ebe a tata, na bụrụkwa na onye Igbo, bụrụ nwa arọ, bụrụ nwa ezi arọ, bụrụ ojele Igbo ozi. Ndewo. Yay! Ọtọ m iche. Anyị na-emezi interview, like here, we have been able to host different
strong Igbo people, like a lot of Igbo people, Abat Mnaji, na Peace Mass Transit in Kansuka, different people, Professor Denta O Denta, Dani Nene people. And so, behind the Kubo, even though Sitogu, the new Igbo committee for economic development, Ostogu is the chairman. Ostogu has been in this show, Professor Sitogu. So, former economic advisor to the president. So, the Buerika, and you just confirmed from Hine that this particular thing is Yoku. Ebe ọbụla ị na-afụ Igbo onwere onye na-anọnwụ ebe a maka Igbo na-anọnwụ ebe ọbụla as far as o nwere ihe na-apụta Igbo ga-anọ ebe a. Ndewo. So anyị abanyeze na ihe a na-akwado the Festival of African Culture, the Festival of Igbo Art and Culture bụ ya bụ ihe abụrụ obere ihe ịkatụgoro anyị ndị ga-abịacha ma ndị igwe ma ndị ihe a ma ndị aka. So otu a unu na-akwado ya, anyị ma na ọ bụ na London ka ọ ga-abụ and the date ya bụ 13th July. Kedu ihe unu na-emecha expect n'oge? Kedu ihe anyị na-eme expect mbọsị ahụ? A sị na obere azụ kpata obere nkụ, nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ. Ihe ga-eme mbọsị ahụ ga-eju ndị Igbo anya. O nwere ụdị mmọnwụ ama afọ, o nwere ụdị ekike ama afọ mbọsị afọ. Obodo niile ga-apụta kee ka fa si eke n'obodo fa. A ga-ebupụta egwu dị agha. Anyị ga-eme onweghị ụdị nni na-agaghị anọ ebe ahụ mbọsị ahụ, sọsọ nni Igbo. O nwere nni ọcha, ndị ọcha ị ga-afụ mbọsị ahụ. Mbọsị ahụ wụkwanụ free to eat. Onye ọbụla batara asa ọbịa, nni Igbo ga-adị, ndị ga-arụ ọka ga na-arụ, ndị ga na-eme abacha ga na-eme, ndị ga na-akwụ isi ego ga na-akwụ. O nwere ife ọbụla eji mara Igbo, ma our arts, our culture, traditional rulers ga-abịa mbọsị afọ. Ndị nze na ọzọ ga-anọ ebe afọ, ndị ekpe ga-anọ ebe afọ. So ife ọbụla omenala Igbo ji bụrụ omenala Igbo ka anyị ga-eme mbọsị afọ. Anyị ga-awa n'ọjị na anyị ga-aga ọfọ. Ndị igwe niile bịara ga-anọwụ mee ifefa kwesịrị ime. Anyị nwere trophies, 6 trophies anyị ga-enye mbọsị afọ. Ndị gbara egwu ọfụma 1 to 3, ụmụ nwanyị, ụmụaka anyị pafọmụrụ ọfụma, ndị mmọnwụ mere ọfụma. Nkwuru mmọnwụ ga-adị ebe ahụ. Mmọnwụ ga-esi n'ọnụ arụrụ wee pụta. Mmọnwụ dị iche ma Nnewi ma Arọ ndị Izuọgụ ma Ozu Akọlị ma Arọ Chukwu ma Abịrịba, onye ọbụla, ife niile, war dance ga-anọ ebe ahụ. Ihe niile ji mara Igbo. As you know, that day will be the performance of the esoteric nature and display of culture and tradition eji mara ndị Igbo. Ji ga-adị, ede ga-adị, ife niile eji mara ndị Igbo. Anyị ebubata sigofa. Ndị na-anyị enwetara ndị eze anyị na-abịa ma a lot of guests anyị na-abịacha from Nigeria ga-ebubatara anyị fa. Anyị ewere fa wee mee ihe anyị ga-eme. So o nwere ife a ga-achọ mbọsị afọ. O nwere ife a ga-achọ. Ụmụ nwaanyị na-achọ di ga-enweta di n'aha Chukwu Okike abịa. Ma ụmụ nwoke na-achọ nwaanyị ga-afụkwa na ụmụ nwaanyị Igbo mbọsị afọ. Nụkwanụ ife ekpere anyị na-ekpere fa bụ onye nụọ ya nọrụ. Divorce abụrụ ife eji mara anyị. Onye nụọ ya nọrụ be di ya. So ọfọ anyị ga-asụkwanụ mbọsị afọ ga-abụ ọfọ ọmụmụ, ọfọ ọganiru, ọfọ ịhụnanya, ọfọ nka, ọfọ omenala Igbo ga-adị. Chukwu Okike abịa ma Chukwu anyị na-efe ga-esokwere anyị nọrọ. Ndị niile na-akwado anyị Igbo ga-anọ mbọsị afọ. Anyị wee mee omenala. Ụmụ anyị na-ene anya na-enekwudo ife a every year. Ha ga-ajụgo kedu mbọsị ọ ga-abụ. Ife ụmụ anyị fa na-agbagharịsị, na-eso mmọnwụ, na-eme ife niile ya na-eme. Sọsọ obi aṅụrị anyị na-enwekwara mbọsị ahụ na afụfụ niile anyị na-ata for 7 months, kịta 7 to 8 months planning this event. Na that day nnọrọ ana na-ene ka ụmụaka anyị si eso mmọnwụ agbagharị, ma ndị na-ada n'ala ha binye ha na-agba. Ọkwanụ the joy, all the joy of this festival. O nwere onye nọ na eji m kịta
ị ga-asị nekwe mmọnwụ ma ị ga-egosi ka esi agba egwu Igbo mana ụmụ anyị kịta na-participate enwecha ndị si Amerịka abịa ife a ma ndị si Spain mana kedu ifefa ji akpọ ụmụfa abịa ka fa nwee an identity. A people without an identity is a cost and dead people. A sị na eziokwu bụ ndụ. Eziokwu anyị ji kwuru n'ala Igbo bụ na omenala Igbo ga-adị na omenala nka Igbo ga-adị na ana ga-adị n'elu ga-adị na ife niile mmiri niile ndị niile na-ejere Igbo ozi na fa ga-adị. Ọ ya bụ eziokwu anyị o ji bụrụkwa ndụ anyị maka na ife niile a bụ ife eji wee hazie ala Igbo anyị ji wee mee ya inherit ọ bụrụ ife anyị na-eme tata anyị ife ọma ka anyị chọrọ ime mbọsị afọ and ịgwa gị eziokwu for 9 years anyị megoro ife a onwebero mbọsị mmadụ dụrụ ibi aka n'ọnụ onwebero mbọsị anọkọtara kpọọ ndị uwe ojii si a nekwe na o nwere ndị na-anụ ọgụ. O nwere meeting nzukọ anyị jere mbọsị a meeting anyị nwere with the community with the council and everybody ndị uwe ojii na ebe ahụ o megidere meeting onye uwe ojii wee sị ha ghọtakwara na ihe a wụ one of the most peaceful events a na-eme na UK for 9 years na onwebeghị onye si ndị agbata. And kedu ihe ọzọ anyị ga-ekwu Chineke nna Chukwu okike abịa maka anyị na-ekene ịma na since anyị ji mebe ife ndị mmadụ ga-abịa nasịa mee enjoy onye ọbụla anarụ obi ya n'udo. We are not taking that for granted maka na ọsọsọ Chineke nna Chukwu okike abịa ma the supreme God of ndị Igbo that can make that happen for peace to reign for 9 years without a single incident after such a massive festival and then with 3,000 to 6,000 people in attendance. Nwanne m nwoke ka ife ọzọ ị chọrọ ka m kwuo aka Chukwu dị n'ife anyị na-eme. Ndewo. Aka Chukwu dị na ya, aka Chukwu dị n'anya o, Igbo ga-adị. Hey, for complete 9 years unu na-eme ha na udo tọrọ atọ adị ya. Ọ bụ sign na ihe unu na-eme na nkwado ndị nna nna anyị nkwado ngozi ndị ichie ọ nọnyere unu duru m n'azụ. Ọnya bụ ya bụ one of the signs ihe eji amacha sign ihe ndị ichie kwado na-abụ udo tọrọ atọ na dunia. I'm na-eme research when you people, I started researching about you people, I discovered that you people are putting up a program for uniting the young Igbo people, introducing Igbo language for them, and creating a sort of convention for them to be meeting, for them to be interacting in the entire UK and Ireland. Is that true? And if that is true, how did you achieve that wonderful? Well, ịma oge anyị bidoro mbụ o nwere ihe anyị kpọrọ the State of Igbo Nation Conference. The State of Igbo Nation Conference was a conference we planned that we will then use the opportunity to invite Igbo leaders to the United Kingdom for us to go into a closed door and discuss like brothers and sisters. Mukana ani Igbo nwere ife a na-akpọ Igbo izu to whisper. And if I believe through that State of Igbo Nation Conference, I put na-akpọ n'ime ụlọ gbaa izu ka ụmụnne anyị apụkwana je bido mewe implement ihe aha anyị kwuru. Ọwụ ihe niile ji ochifuru n'elu ngwa ka ọ na-ekwu, ọwụ ife niile pere n'abalị ka a na-akpọ anwụnta. Mana Igbo pụta ife niile anyị chọrọ ime plan anyị niile anọrọ na social media ọ bụrụ ka ndị ọzọ si eme. So, and moving that, I been with that State of Igbo Nation Conference. I am a Brunkembo na UK, and the Italy host to the other one. And we are looking forward to Nda Bedin, he host to the next one, or on the Spain, he host to the next one. But having said that, I be Igbo language teaching. Some of us are there, got in touch with Microsoft. So Microsoft, create virtual classrooms where our children can then log in and provide the alpha login details, register alpha, their virtual classes, and then we have Igbo teachers Ghana for kuzielfa asụsụ Igbo. Ọ bụrụ sọsọ asụsụ Igbo ka anyị ji mee ife ife anyị ji mee ife bụ ịkụzikwelu ndị Igbo anyị ụmụ anyị omenala
makana enwero difference between omenala and language. Language is a composition of the culture, belief systems, and tradition of a people. That's what makes up the language. Ịpụta n'ala Igbo today, mmadụ enwere ike, ndị Igbo nwere ike were inu kwuo okwu. Inu ahụ ha ji ekwu okwu, ha agaghị akọwa, ha ekwesịghị ịkọwara gị ya. But you must be inundated with the wisdom of your people to be able to understand the proverbs. Enwere ka ndị Igbo ga-esi use proverb ụzọ atọ, o mean 3 different meanings. Ịmara asụ sụọ n'ikwe, ịmara asụ sụọ n'ala. Enwere ike use oye in wedding period, nwere ike use oye during the war, nwere ike use oye during peace. So you got for that we need to let them understand the meaning of words, and that the understanding of Igbo words is contextual and situational. Ka esi ikwu okwu na derive sometimes ga-enyere gị aka derive what the meaning ebe okwu afọ na-eje, maka na asị na-atụ ọrụ nwatakịrị inu kọwarịa na ego eji nụọ nne ya nara in vain. So ihe ahụ ka anyị na-eme imbibe in them. And then what are the 14 cardinal principles of ndị Igbo? Anyị adịghị egbu ọchụ ka ụmụ anyị ghara join in gang related activities jegbube mmadụ. Anyị ada akwụ ụdọ. We do not commit suicide no matter what happens. Run to your brother. That's why anyị ji nwee ụmụnna, ụmụ ọkpụ, ụmụada, ndị ụmụnne. Run to them and be able to seek for help. So Congress of Igbo leaders, ọ ife anyị na-amụgosi and ọ ife anyị na-eme. Onwe nwanne anyị nwere nsogbu, onwe nwanne anyị nwere nsogbu, anyị agbakwuje onye afọ, support onye afọ, sori ya. Ọ na-eri uju, anyị a na-eri uju. Ọ na-emekwana, ọ dịkwana happy, anyị adị happy. Yesterday, nyafọ gara aga na my house here, the facilitators and other stakeholders nọ na Congress bịara be m surprise ya my wife. Esi ya na di gị ebe mbọsị ọnwụ na di gị na-apụta n'ọkwa n'anya nwa ka ọ na-abịa arụrụ ọrụ. Ha niile bata be m bịa sị nwunye m happy birthday. Ihe ahụ juru m anya. Ndị ebe m bi, ndị ọcha afụbeghị ndị Igbo kara aka pụta dị otu ahụ. Isi agụ juru ebe a ụnyaahụ. Okpu mme juru ebe a. Ọ wụzighị ụgbọala ha ji bịa. So o nwere my neighbor pụtara sị m na ọ dị ka ọsọsọ ndị ọgaranya ka mma. Nsị a mba na ndị awa ụmụnne m mana ha na-eme ọfụma n'obodo a, maka na ihe ndị mụ na ha bi ebe a fụrụ n'abalị ụnyaahụ o juru ha anya. Ha hụrụ ihe na-aza ndị Igbo, and they are now beginning to identify na o nwere onye bi in their midst mean something to other people. They saw the celebration of my wife and do ihe anyị ji create a Congress ịfụnanya, ime ọfụma, imekọta ka ụmụnne, ịnyụkọta mamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ. That is the strength. Biko onye batakwara kịta bụ Chief Nwakibia na Nnobi. Ka m mechitu ọnụ maka na a sị na afọ nze ebi okwu. Achọrọ m ịnapụ okwu n'ọnụ maka na ibi okwu afọ m mgbe ọ bata. So afọ m ya ọnụ na ịma na o nwe ka TV mmadụ. TV man anabata mmadụ 12. Anyị ga-adịnwu 12 na this TV live. So ka esi wee rụọ ya. Mana onye a chọrọ ka afọ ka anyị afụ. Mgbe ọ bata ọ nọ n'azụ anụmanụ ya. So mana asị m ka m kpọgote na asị na afọ iru ofe ewe mete garị. Eziokwu. Nwakibia na Nnobi. Nwanne m ka eke ịma. Biko, welcome you to Chinedu TV. Yes. Anyị na-asị ka ịkọwala ndị na-enene anyị onye Igbo na ihe iji wee nọrọ ebe a. Enene ego dị ga-ama na Igbo dị gị n'ara. Ụmụnne m daalụ nọ. Nwanne m daalụ maka mbọ ya na-agba ịgbasa ozi ihe gbasara Igbo n'ụwa niile. Ojere Igbo ozi. Daalụkwa. Biko afọ m nwa bụ Chief Patrick Chinyelu bụ Nwakibia nke izizi na Nnobi. Eso m n'ofu onye ndị na-ejere ndị Igbo ozi na United Kingdom. Ofu onye so agba mbọ ka omenala na asụsụ anyị ghara ịna n'obodo United Kingdom. So anyị bụ Congress of Igbo Leaders nke Ojere Igbo ozi bụ onye ndu anyị.
anyị na-akpọkwa ụwa niile Igbo niile ebe onye nọ na ka ha pụta on the 13th July ka anyị mekwa ihe ahụ anyị ma anyị ya maka na abụrụ ya bụ nke a bụrụ anyị bụ ngwere adịghị enu mbụ eme na mmemme so anyị chọs si n'ike na-abawanye n'ike si n'ike na-abawanye n'ike si n'ike na-abawanye n'ike so na o nwere ihe ọzọ na-abụrụ na anyị na-ayọ ndị Igbo biko onye ruo onye apụtanụ ka anyị nwekọrịta aṅụrị mmakọrịta onwe anyị fọkọrịta onwe anyị ọ ihe anyị na-ayọ. Hello? Anya bụ dete anyị ekene gị ka isi wee bịa before tupu ị bịa Ojeli Igbo ozi agwaghị anyị na onwe ebe ije mee one or two things mana ị ga-agbapụtakwa sokwele anyị so na anyị na-eche gị emeche ịbịa anyị ekene gị anyị ekene gị Ojeli Igbo ozi gosiri na ọ na-ejeli Igbo ozi maka na since a na-ajụ esa ihe niile unu na-emebia na mbọ so ọ na-ejeli Igbo ozi eziokwu mana onye dịka ọ na-adị mma mmadụ dịka afọ akpọrọ ya ọ na-adị mma mmadụ adịka afọ akpọrọ ya so anyị ekene gị rinne oke ebe ịbata kịta anyị ga-alaiki ka anyị jụọ oge kedu ofu nkwa anyị na-ekwe ndị Igbo na ihe na-achịkwaba na 13th of July ga-abara ndị Igbo kedu ofu nkwa ị na-agwa ndị Igbo na ha mechi ihe a na ihe a ọrụ bidoro 7 months ago kwadobe na-agbagharị na-eji ebe niile orugo eru unu mechi ihe a na-ekwu ihe ọ ga-abara Igbo na United Kingdom na down to ala Igbo ha na-ajụ ihe ọ na-abalị Igbo ajụ maka na ihe mmadụ na nwanne gbakọta ha ajụ n'uru a na-enweta na ya ịbịa na CIL ọ na-abụba a very big opportunity ụmụnne ịfekọrịta onwe ha and nke kacha nke na ụmụ anyị ọ bụrụ na anyị introduce ha ụmụ anyị to ụmụnne ha echi niile ọ kpọrọ onye ọcha bata kpọrọ onye Jamaica bata esi ya mba na ọhịa ihe ị chọrọ onye na Amerịka ọ mara onye bụ nwanne ya so na ịbịa mbọsị anwa n'ihi afụkwa ụmụ anyị gasị ha na-amara onwe ha ha na-ejekọrịta ha na-echenji nọmba etu ọkwa ka ha ga-esi mechasịkwa ebe ha na-enyere onwe ha aka mana ụlọ akwụkwọ gasị etu aka ha na-enyere ha aka mana ụlọ ọrụ gasị so ọ bụrụ na anyị nwere ọpọchuniti ime ka ụmụ anyị marasị onwe ha kedu kwazizini ka anyị ga-esi were echi niile anyị ataba ha ụta na ha so onye a ma na ha so onye a so ụbọchị ya nwa na-abụkarị ụbọchị ụmụazị anyị na-enebe anya pụrụ iche ịbịa nwa aṅụrị pụrụ iche a na-esite n'ike nke Chukwu aha iri anyị megoro ihe akịta n'ala ndị polisi na United Kingdom gwara isi anyị na enwebero na the history of UK ebe enwere such gathering aghara ịkpọ polisi for one thing or the other but for 10 years enwenughị any reason one day mekata akpọ polisi maka na ndị Igbo na-akwanyere onwe ha ugwu ndị Igbo mana mmụsị ahụ bụ mmụsị onye ọbụla ji apụta ịbịa nwa aṅụrị ọ bụrụ ịkọ ọnụ ọ bụrụ isi okwu ọ ndị na-egodo esi okwu na-abụ ụbọchị afọ onwe ha ruto na onye ọbụla na-amachachacha mma kwado chachachacha dịka a na-acha ime ihe ada ọma echefuo iwe so ọ na-abụ okwu ụbọchị na United Kingdom and like ihe ị jụrụ m ọ na-abụ okwu ụbọchị mmadụ na Naịjirịa makọrịta nwanne ọ maka ọ dị mma Chineke bụ ihe ga-egozi unu na mbọ unu na-agba maka na ama m na ihe ahụ na-eme ọ bụrụ ụgwọ ka a na-akwụ onye mụnwa ji wee chekichesi na asịrị obere azụ ndị bidoro okwu a Ojeli Igbo ozi na-ese obere azụ kọta obere nkụ nnukwu azụ nnukwu nkụ mụnwa wee sị na m ga-ewepụta platfọm nke m unu nwa na-atinye mgbagharị na-atinye ego na-atinye mụnwa wee sị mba nwunye nke mụnwa ji maka nke onye ji ka o ji eme ọjị anyị wee na-atụsapụ ihe m na-eme so anyị na-agwakwa ndị Igbo dị iche iche unu afụgo ihe a na-akwado bara uru
ihe ndị a na-achịkwabara anyị karị ịmara ihe unu megide garuo Microsoft enweta login eji akụzi ndị be anyị asụsụ na-akụzi omenala ndị ahụ na-agbagokwe first o unu agba first like US anyị nọ enwere ihe dị ahụ so unu agbago first na unu ga-agba mbọ ka ihe unu bidoro na UK ka a tụsabakwa ya ka ọ gbasaba aka ebe ndị ọzọ niile unless unu chọzi ka anyị chịrị ụmụaka anyị chịtara unu na UK mana nwanne ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-afụ na ndị Amerịka ha bidoro dia Igbo Festival of Arts and Culture ahụ atọ anyị nwa bidoro ha kpọkwa anyị na fon anyị na ha kwucha nke ha nọ na 6th edition kịta and nkata anyị na fa akpa Abedin na fe n'anya Abedin akpọgo anyị si na ha dịkwa very interested ime ife anyị na-eme anyị na fa na fon na nkata ndị Italy emebugo nke fa mana ihe ahụ na-emekwe ndị Igbo onye na Italy ọ gara ha mesịazie nke afụfe emebere ọzọ mana kịta anyị na-afa akpa nkata maka na nke ahụ ejere m mbọsị ahụ ejiji jiri ha gbara m flight ticket tinye m na hotel na ọkwa ya ka m ruru airport na-apụta ha kpọọ m sị m ebe ka m nọ kedu ihe m yi si ya na m yi jeans ka nwa old young man ha sị m biko mụ chọrọ isi agụ mụ baa toilet chọọ isi agụ yiri nsị ogene ọ sị m biko mụ just yiri isi agụ pụta nwanne m ọkwa ya ka m pụtara n'airport ihu ogene ndị a na-apịa the spirit of the ancestors wee baa into me I was in spirit wee mee ihe m mere n'airport ebe ahụ ndị ọcha si oje dị ihe a ịmago izu ọgụ baa m n'ime mee m habit wee mee ihe eji wụrụ maazị mana I jekwe the festival luxury buses niile pụtara ma ebe niile luxury bus ju from everywhere in Italy ha mee event ahụ ọtọka mana Chineke nna ka anyị na-ayọ nyere ha aka ka ha mekwe ọzọ ka ọ gaa n'iru ọ dịrọ mfe ịpụta n'obodo si ndị Igbo bịa tụwa ego ka ha bịarịgo something bụrụkwe mmọnwụ ha bụrụ nne ha bịa ọ dịrọ mfe mana ọsọsọ aka Chukwu okike abịa ma and aka anyị kwụwara ọtọ Chief Nwakibia na Nnobi kwụwara aka ya ọtọ mụnwa wagụ ejezi oji abụ eji ọgụ jere Igbo ozi Ogbuefi Amanda na aka m kwụ ọtọ and ndị ọdịnala ndị ichie anyị mana aka anyị dị ọcha ha na-akwadokwa anyị na-asọpọtụ anyị ebe ọwụna anyị jere ndị Igbo asị anyị jide nke iji ọkwa na onye na-eme ihe ọma ka a na-asị ya jide nke o ji mana anyị na-ayọ ka ndị Igbo ndị ọzọ nọgasị na other places ma Germany ma ndị ọzọ ha bido ihe ha nwee nye ụmụ anyị an identity ha need our help ha kpọọ us we will travel down bịa kụziere ha bịa kọwara ha kọwashietiere ha ka esi eme ihe a maka na ihe na-egbu ndị Igbo bụ political agafuism and but anyị achọrọ inwekweda political agafuism nwee cultural agafuism ka anyị mee omenala Igbo ka ụmụ anyị nwee an identity and Igbo culture and tradition and our name and language with that unique identity that makes us ndị Igbo. Ndewo. So ndị Igbo nọ na Amerịka ndị Igbo nọ na Germany ndị nọ n'Asia ndị nọ n'Australia ndị nọ na Africa country dị iche iche ekene m unu afụgo ihe a na-eme na UK ana ha ekwugo na ọgbasabago aka anyị na-agwa unu ọ bụrụ na unu bụ ndị Igbo ebe ọ bụla unu ebidobe unu bido ọ bụ na ọha bụ na arụ na-eri ichie m ọha bụ na arụ na-eri ichie m ka m chọba ojele Igbo ozi achọba nwata ibe ha ka ha doere unu ukwu ka emepụta ka etipụta ya bụ mmanwụ so ebe unu bụ ndị Igbo saịdị ọbụla unu bido nke unu onwere the journey of 1,000 miles starts with a step onwere ihe na-adị perfect ma ebidogodu bikonu na n'ime anya ihe ndị a na-eme na-atọ anyị ezigbo ụtọ yes o nwere concept na-adịrọ mma
a na-atụwa n'ime eji akọ Igbo ọnụ mana ọnọdụ na ihe unu na-eme defies that particular relegating statement a na-ekwuwe maka ndị Igbo. O nwere nkọba anọkọta ọgbakọ achọ ịkụ Igbo ọnụ mana ndị mmadụ ada ama n'ọnụ ka a na-akọ ya sị na Igbo enwe eze na Igbo enwe eze. Anyị ma na ndị na-enwere eze ada achịkọta onwe ha mana ihe unu mego for 9 editions gosi na Igbo nwere eze. So kedu ndụmọdụ unu ga-enye ndị Igbo ihe a ga na-eme ka e nwee ike imemine ya bụ okwu eji asị na Igbo enwe eze maka ọ bụrụ ezigbo okwu? Ka m hapụ Chief Nwakibia ka ọza ka m nwazazie. Ndụmọdụ m na-enye ịma na asị na obodo ndị isi na onye ofu anya bụ eze. Ihe o ji abịa dịka asị na Igbo enwe eze bụ because na ịbịa n'ala Igbo niile mpaghara ala Igbo niile ị ga-afụ na ihe esiri ike bụ eziokwu mana ụdị ụbịam a na-afụgasị ihe dịka n'obodo ndị ugwu na obodo ndị ọzọ gasị adịghị etu ọnwa. So maka na onye ọbụla na-ata afụfụ mana onye ọbụla na-erijikwa afọ. So ọ na-esiri ha ike ikweta na mmadụ ka ibie ma ọ bụ emerụ nke ọ na-ebute ntaji anya ọ na-ebute ihe niile mana ịgwa gị eziokwu onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo wepụtara onwe ya na-eme ezigbo omume na-eme ihe ndị mmadụ na-achọ were ezigbo obi were eziokwu Igbo na-esobe onye nwa. So na Igbo enwe eze bụ na abịa bụrụ obi tụkwasị dịka ihe ị na-ekwu ahịrị ka a na-eme ihe arụnwa ọ na-aga maka na ojele Igbo ozi bụ onye ndu anyị wepụtara onwe ya bụrụ ezigbo onye ndu. So ebe ọbụla ọkpọkwa n'oku aza ebe ọbụla ọkpọkwa n'oku aza. So onye ọbụla bụ chọrọ ịbụ eze bụ ndị Igbo ya na-eme ihe ndị Igbo chọrọ. Ịsịkwahara ndị Igbo asị iwerekwa ha na-ajụ obi iwerekwa ha na nsịkọsị so ha agharịpụ gị. Ọ ya bụ na Igbo enwe eze maka na ha adaghị enwe ike atọrọreti onye ejighị eziokwu. So ine n'anya gasị ma ndị ọchịchị pụtagasịrị echi anya ọchịchị n'obodo anyị o nwere ndị Igbo so ihe ha ji so dobe ndị ahụ bụ maka na ha bụ na onye abụ onye eziokwu. So onye ọbụla pụtara chọrọ ịbụ ịchị Igbo iyi akwọchacha aka gị ọfụma sacha ile gị were eziokwu na-eso Igbo afụ gị fụ obi gị fụ ihe ọbụla ịgharịpụkwa ha n'Igbo ha agharịpụ gị. Ọ ya bụ na Igbo ahụ enwe eze. Eziokwu ka ị kwuru. O nwere ndị Igbo ga-asị na Igbo adịghị enwe eze mana eze wee asụsụ Igbo which means na Igbo nwere eze Nri nwere eze Arọ nwere eze Nnobi nwere eze. O nwere onye kwuru na Igbo nwere eze mana eze anyị nwere n'ala Igbo enwere eze because o nwere ihe ga na-eme n'obodo ọtụkwa otu a Chief Nwakibia kwuru ndị eze ị na-emezi expect ka ha pụta bịa kwuo okwu dị confident as eze anakpụsie mana o nwere ihe papa m gwara m na ịchọ iwu ezigbote eze ịchọ iwu ezigbote onye ndu ịchọ iwu ezigbote servant n'ala Igbo na tupu ndị Igbo a na-ebido nzukọ na o nwere ihe ndị Igbo na-eme ụfọdụ ndị aghọtara na Igbo ga-asị gị chachacha Igbo kwenu isi ha asị gị chachacha Igbo kwenu isi ha asị gị chachacha Igbo kwenu isi the 3 times ahụ meaning the consolidation of authority and truth and acceptance that we have agreed to proceed as ụmụnne bounded by the ancestral philosophy to continue. Ikwuchaghị ihe ahụ isi ha kwezuo ha asị gị papa m nna m Okoli sị na ị na-ekwukwe na-ekwu na-edu ndị Igbo ịnọkọtakwasịkwa ha Igbo kwenu ọ wụrụ na Igbo ekweghị mara na ha aghapụra gị na ha aghara na gị jewara ubi ị na-emezi efu onye nke oburu mkpọ ya ọ sị nna biko ka ya je kpọrọ nwa ya n'ubi onye nke a sị ka ya je kpọta nwunye ya n'ahịa ị mara na Igbo ahakwana gị ọ at that point ọ wụrụgodu na iwe eze wụrụ onye ndu ị mara na Igbo agharịpụna gị mana ọ wụrụ na ị ka na-ekwukwa okwu isikpachachacha Igbo kwere ha kwere ị mara na ha kwere n'ihe ị na-ekwu. Ọ ihe na-eme ndị mmadụ o nwere ndị na-apụta na ndị Igbo ma ọ na-eso ndị Igbo ha agaghị apụta ha agaghị ama oge Igbo kwere na oge Igbo ekweghị
ha na-eme na-aga chee na ndị Igbo kwere. So Igbo kwenu awụghị just greeting or the acceptance, the consolidation, the communion of saints to agree for a purpose. And ọ bụrụ na ha ekweghị ejune ha na kpuo obeghị, mana o nwere ndị ga-apụta fọsụọ onwe ha, then ndị Igbo agharịpụgo ka Chief Nwakaibia kwuru, agharịpụgo gharịgị jewara ubi, gharịgị jewara ahịa, sọsọ ga-anọrụzie na-atamụ. So ihe ọwụ na onye ọwụna na-eme n'ala Igbo, kwụwa aka gị ọtọ. Let your hands be clean. Gọọrụ ndị ichie ọfọ, let them see your heart. Gọọrụ tụpụrụ ha ọjị, kpọkuo ha. Ọ bịara egbu anyị, gbuo onwe ya. Ọwụ ha ajọ ọgwụ. Onye ọwụna chọrọ Igbo ihe ọma bịarịa. Onye si na ya ga-esesa Igbo, ana Igbo sesaa ya. Onye si na ya agaghị aṅụ iko dobe mmiri, ọṅụwakwa nke ya gbadi ya. Ọha ọfọ ndụ anyị na-agọ. Igbo anaghị aga ọfọ ihe ọjọọ, ọfọ ọganihu, ọfọ ịhụnanya, ọfọ emegidere mmadụ. Ya mere Igbo ji asị onye ọwụna kwụwa aka gị ọtọ. Ịkwụwa aka gị ọtọ, ndị Igbo esorogo. Mana anyị na-aga na-eje nta, isi anyị na ụkwụ anyị yiri mgbada, anyị aha agụ n'ọhịa ka ndị agụ na ọdụm mee gị ihe o kwesịrị ime gị. Ọ ihe mere Igbo ji ụfọdụ ndị pụta ha sị na ya enweghị eze, mana anyị nwere eze. Anyị nwere institutions of authority, anyị nwere ndị ichie, anyị nwere ndị nze, anyị nwere ndị ọzọ, anyị nwere ndị ogbuefi, anyị nwere ndị eze ji. Anyị gụpụta ya ama agụsị. That's a very wonderful explanation. You know, there is something. Ihe agwa m gị na ihe anyị ji wee na-ayọ for intergenerational conversation, ka e nwee ihe ndị agbụrụ tọrọ agbụrụ na-akọrọ agbụrụ atọ. Maka na ihe na-emebi n'eri anyị. O nwere ihe a na-akpọ generational alienation. Alienation bụ otu ọnụ mgbe anyị nọ n'Enugu anyị na-eto eto, o nwere ihe anyị na-akpọ ogbe. Ị ga-ama ogbe gị. One, ịkpara n'ogbe gị, ije n'ogbe onye ọzọ, o nwere ka isi eme omume. Then nwekwa ihe anyị na-akpọ, ị na-emegodo gara n'Enugu, anyị nwechara ndị tọrọ anyị bụ asị, onwe ka isi na-eme isi ike, akpọrọ na fon ọkpọ ọgọsị gị bịa Chinedu na ọnwayọ. Nwa ahụ bụ ọgbọtote ọkọrọgwụ hapụ. So anyị dị privilege na anyị na-anụ from you people. Ihe o ji wee dị mkpa na anọkọtakwa olu unu otu a ya mgbe Brutus ọ dụrụ Siza mma na ọ bịara sebe okwu, Siza wee nwụọ, obodo wee nwụrụ ọkụ. Mgbe ha nọzi meeting ka a ga-eme maka ndị Rome na-achọzi ịgbapụ Rome, asị Brutus has done the dirty job. Yes. We need the great head to speak to the Romans. Yes. And they looked for a man called Cicero. When he came, one of the greatest orators that existed in that empire, he came as a great head and spoke to the Romans. And the agitated Romans retired to their houses and peace returned in Rome. In Rome. That's correct. So I consider you people as the gray head that speak to the Igbo people. And I encourage that you continue to speak. That's why this kind of our platform should be supported from all angles to promote our culture and to give you people voice so that we keep hearing from you. Because here ụmụaka na-emezi bụ na a na-enetezi na social media. A na-enetezi onye tinye ring light, ọgbajebe ebe a na-agba ọtọ, ọgbajebe ebe a na-agba wantụ, ọgbajebe ebe a na-afọ ka a na-efe n'ego n'elu, amara ihe na-ewe weta dị ego. Echezi na ego bụ ego, nyakọta na-enwezi oke ite, nwee ego mpute, nwee nka na Igbo. So na ọ na-adị mma anọkọtakwa ede unu ntị. Unu egosikwa na obere ego nkunu kpata maka onwere onye kacha kpata ego. Unu egosikwa na out of hard work
ịpụtara ebe a na kwuo ihe na-arụ, kwuo n'ịbụ a manager, kwuo n'ịbụ an IT consultant, kwuo ị nwere adreesị. So na ekele m unu na anyị nwere privilege, anyị nọ ndụ utu platfọm anyị nwere na-enye ndị Igbo voice. Ekele m unu shiwe na-eme. Ihe izizi anyị ga-adụ ndụmọdụ n'ụlọ anya n'ala Igbo, maka na ihe anyị na-emekwe ata nke ọ chọrọ ihe a niile ka ọ wee bụrụ Igbo, maka na emecha ihe anyị niile ma a na nwụrụ Igbo mma na onwere okwu isi n'ụlọ anya na ịnazi Igbo na ha onwe ụbọchị a na-asị Obikuba na-emepe ihe keke na Lagos, ị ga-eblem Obikuba na ọ ga-emepe n'ebe a ma bịara mgbe ọ ga-esuo ya ọkụ. Asị na Chief Priest akwakọrọlaba Lagos, Chief Priest na-aga nọ n'Owerri ma ya gotezie mmanya ya gote na nye nwa bụ celebrity superman na nwa jizi aka ya aṅụ mmanya ya gote, maka onwe ozi ndị na-anata na-asị ejere Lagos. So na biko na m ga-like to use opportunity to use voice ụmụaka n'ọdụ udo nata n'ala Igbo, udo nata n'ala Igbo ka anyị nwee ike ịdị na-edevelopụ be anyị na-anatakwa na-agbakwana Krismas bụrụkwa n'ụdị ihe a na-eme mana ma mụọ ụmụ ihe anyị na-etitezie na be anyị maka taịm adịrị ọzọ onye ọbụla na-atụzi ụjọ nwa ụzọ ya na-anata ebe Chineke nyegoro n'ọpọtuniti ahụ na-ekwu anyị ahụ biko kwunu tinyekwa ọnụ na ya bụ ihe. ịma na o nwere ofu ihe mmadụ jụrụ m the other day, sị m ndị a na-ebugasị ihe. O nwere ihe m chọrọ ịgwa ndị Igbo na the presence of people in a community is one of the greatest securities you can have. Anyị nwee investment back n'ala Igbo, ndị mmadụ ejere m Aba, ejere m Enugu, ejere m Owerri, ịghọtago, enwere m ike banwe Anambra, mana anụrụ m na ife na-eme na all these places na-akpọ now. Aba wụbụ ebe onye ọbụla gbara ọsọ kịta, onye ọbụla na-anachiata Aba. Anọrọ m abalị 3 na Aba wee were anya wee fụ ihe na-eme. Our people nwere investment uses in a security as an excuse. Mberede nyere dike mana mberede ka eji ama dike. Anyị niile bata n'ala Igbo, anyị amara ihe anyị na-eme. And o nwere n'ihe m gwara ndị Igbo, see that if you seek peace, seek that peace with equity and justice. Ndị isi ndị Igbo niile pụtakwana ka anyị kwuo okwu ka aha nwanne anyị Nnamdi Kanu aka, maka na ebe ahụ nwatakịrị nwanne anyị nwoke anọ bụrụkwa enyi m nwoke na ọ dịrọ mma, aha ya aka ka ọ nọta n'ụlọ ka anyị baa n'ime ụlọ. O nwere ife ngwago oge anyị bidoro n'Igbo na-agba izu, anyị abaa n'ime ụlọ jee gbara onwe anyị izu, mara ka anyị si emezi ya n'Igbo. Igbo bụ one of the most peaceful communities. Ife a na-eme anyị anyị nwa na-eweta ya ka o nwere ndị ọzọ na-ebubatara anyị nsogbu n'ala Igbo. But we need to make sure that all the stakeholders, ihe ndị Nigeria na-akpọzi stakeholders, na ha niile nọ na the table of discussion ka e nwee a road map for ala Igbo. Our security agencies abatakwana anyị na fa awọkụọ obodo niile amara ka ha ga-esi mee safeguard their community. Akwụsịkwana this militarization of ala Igbo. The presence of the military na Igbo na heighten tension so much. Every 20 meters ijere security anọrọ. Ị na-ajụ onwe gị ka ezikwe n'ihe mere ohi na ama na kidnapping ka ji eme. Odo oge anya na ihe niile ndị a nọ n'ụzọ na-eme ha nara ego ha nakpuo. O nwere onye anyị watchịrị na YouTube mbọsị a transfer ya to ala Igbo ọtụọ pati, mana onye awa onye amị ọtụọ asị na ọ dị joyful na-agba egwu. Kedu ihe o ji agba egwu na ya na-eje ala Igbo? Ọ bụrụ na ebe ọ ka ha jee mara ihe ha na-eme, ha nọchie n'ụzọ a na-anakọrọ ego from ụtụtụ to abalị. Mana the main security needs to be tackled. Mana for us to do that, kpọta na onye ọwụna ha hapụ nwanne anyị Nnamdi Kanu, onye ọwụna nọta. His Excellency Peter Obi kwuru okwu ya today na one interview o mere. You get everybody to the table ka anyị kpaa na nkata ka ụmụnne. Anyị nwanọkwana na Congress ya mere anyị ji create that State of Igbo Nation Conference. O nwere ife ọbụla ndị Igbo na-eme ha na-ajụ for our input, anyị ada etinye ọnụ. Ma this regionalization a na-achọ ime kịta, Congress na-etinye ọnụ n'ime ya.
anyị sokwe Congress Congress so oge ekretiri the Igbo database akpọrọ Igbo Dum ka ndị Igbo niile nwee their own LinkedIn. Etinyere m my time, talent and resources with ndị dịka Amadi Ebube dem and the rest. I create that Igbo Dum. So o nwere ife a na-eme n'ala Igbo a na-akpọ Congress anyị ada abịa. Security achọ ka anyị tinye ego. Community anyị niile anyị mere conference kpọbatacha ma ndị PG ha bịagwacha anyị okwu. Anyị sicha ndị ibe anyị niile zụọnụ walkie-talkie nye ndị be unu, krietienu information technology ka ndị be unu were na-akpọ. O nwere oge anyị gwara obodo ọwụna nwee walkie-talkie ga-eru 10 communities sọrandụrụ obodo gị. So o nwee ka ihe siri bido unu nọrọ na dat redio na-ekwu okwu, onye nọ na Nnobi a na-anụ, onye nọ na Nnewi a na-anụ, ha agbakwutere unu ọsọ enyemaka. Ihe a wụ teknọlọji ka eji eme ya, ọ fịara arụ. So ndị be anyị kwesịrị ịghọta that to curb crime, anyị kwesịrị inwe secret police ga na-akpagharị. Onwe ife na-eme, anyị kwesịrị ime ụmụ nwaanyị anyị educate, ndị be anyị educate. Onye nọrọ n'afịa, onwe ife ọfụrụ, ọpịa fonu kpọọ security nọ n'obodo ha si ya nekwa ihe na-eme ebe a. Onye ọbụla kwesịrị ịwụ an agent of security n'ala Igbo. Ị na-eje school, onwe ife dị agha, enye nọmba ndị ị ga-akpọ, so that we become the watchdog of our communities and everything. And I believe that if we do it with conscience, na ndị politicians a ejikweghị ụfọdụ ndị eme ihe ha na-eme for their own gain, ka e wee na-enwetakwa security vote, ka e wee na-anụkwa afafa. O nwere a lot of dynamics dị involved in ihe a n'Igbo. But I believe with the proper dialogue, na ndị Igbo ga-enwe a way out. And peace adịbago. Owerri, anọ m n'Owerri, afụrọ m oge mmadụ na-agba ọsọ. Enugu ejere m ebe ahụ, jee Aba, jee few places. Ọ dụrọ ka esi ekwu ya. Enwere, yes, one or two security concerns, but I believe if our governors are doing well by themselves, na ha na-enwe constant meeting with their commissioners and all the governors coming together, enwe a platform for southeastern governors. They should be meeting constantly. They should be reviewing the security issues na Igbo, agricultural issues and everything, road network. They should be having constant meeting among themselves, irrespective of political affiliation, for the betterment of the Southeast. Ihe we high need. And I believe na ha gosi aka mgba otu ana Governor Alex si egosi, Anambra na-egosi, Enugu na-egosi, na ọganiru ga-adị n'ala Igbo. Let us say the truth, that things, all these dynamics need to be in place for peace and progress of our Igbo. And we cannot gainsay that fact. It needs to happen. And when will it happen? As a matter of yesterday. Ndewo nnam. Yes, what could be because onwe ihe na-amụzi na Harvard. Harvard is na #1 university nwe n'ụwa niile. Ndị ọcha na-amụzi maka ihe anyị ji ajụchara unu ya bụ na ndị asụsụ ụbọchị yiri ọjị ịkparịa nkụ maka ndị dịkwuru na abụrụ nga na everyday. So ihe ọbụla bara uru m ga-achịchachacha akịta m fụgodoro unu. Nke a bara ezi ekpere mgbe ọzọ a ga-afụ unu. So ịma ihe na Harvard kịta na a na-amụzi maka ịgba bọị. Ịgba bọị bụzi a course a na-eme research na ihe gbasara ịgba bọị n'ala Igbo. Maka sọsọ n'ala Igbo ka e nwetara ụdị ha. Ebe somebody nwere ike ịkpọta somebody, jụọ ya n'afịa onye nwa n'azụ. Ihe o ji dị different bụ na ịzụrụ onye ahụ n'afịa n'azụ, setụlụ onye ahụ n'afịa n'azụ, mepere onye ahụ, you are creating challenges. Ihe ndị ọcha ji otu ọ egwu bụ na for someone to defeat jealousy, you create challenge or business challenges in the same line. Ịkpọta ị na-ere provision, ịkpọta mmadụ zụọ na provision, nye ya ego, mepere provision ọzọ, shop ya nọrụ, shop ga-anọrụ na n'azụ. Ọ dịrị izi sọsọ na Igbo ga-ewule. So ya ha ji na-akụzi ya. Mana ihe kpatara ihe a bụ maka na ndị Igbo kwetere na ya na-akpọ ịgba bọọlụ.
ana nwere inu a na-atụrụ anyị sị n'ọnwa mgbe nta nwa bọyị bụrụ ọga ndị kacha benefitie na bọyị n'ụwa bụ ndị Nsụka bọyị maka ebido n'oge kpọọ ndị Nsụka bọyị o nwere ndị ji akọ ndị Nsụka ọnụ mgbe ahụ mana jeze Alaba International kịta jeze Nnewi kịta jeze mgbuka obosi mgbuka efula ndị Nsụka ahụ niile bụrụ bọyị abụrụchago ọga anyị nwere na Nsụka na-afịa many of our young boys in 40s, young 30s, 40s, and early 50s, which has traders which are done. Weapon haba boy, multi-head na boy. Makanda ba na asị na onye agbara boy na onye rere na ego. Na-achọ ha na-abada bụ ofu. Maka ọ bụ ma mgbata na ego. Ma mgbe ndị Fulani na-abịa mana ha dị flippers ya na-ego bụ rọba sandị so ihe njekwu ihe a bụ ịgba bọyị na ana na Igbo obi na-ejuzi ndị be anyị oyi kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị be anyị natakwana ihe eji mara anyị ebe ndị ọcha na-amụzi ahụ anyị nwa na-eme ka ọ na-ana ana onye nji si na ihe ọjị ịkara ọjị ịma na ihe gbasara bọyị na Igbo one of the greatest nsogbu enwere bọyị ji ana n'ala Igbo bụ na the morals ihe anyị na ndị oyibo na-akpọ morals anabago. Chinedu mgbe ị na-etonite ọnkụrụ gị nyegodi dash ya gị 100 naira iwe pụọ ihe ezu egwu ya ekweghị ihe ezu wee were ejegolo akara ka nna gị ghara efe ya ka ị na-egokwa akara anwa ka ị na-apụ n'ogbe ụnụ maka na ofu ọnkụrụ fụrụ gị wee kedọrọ gị na ntị dọgide ruo ebe nna gị ebe ekiti weta gị jegoro akara mana kịta nwatakịrị nọ skuul na-ejezi bata buru vibut buru jigad parents a na-awụ aka nwatakịrị ya gbagha bụ ya agba jere bata o buru nnukwu moto a na-akụ aka ndị ụmụnna agbakọ a na-ekene Chukwu o nweghị onye na-ajụzi ọ gịnị na-eme ebee ka ego nke anụnwa si o nweghị onye chọziri ịgba bọyị o nweghị onye chọziri ịta afụfụ onye ọbụla chọziri ngirigba so if that na because na that morals adịrọzi ndị deceiving ndị ụka anyị na-enyekwu aka hinne ekwe nkwa nke dị possible ma nke adịghị possible ndị omenala na-enyekwu aka ekwe nkwa ma nke dị possible ma nke adịghị possible o wee weta ihe imebi na onweghezi onye chọrọ ịgba bọyị onye ọbụla chọziri ịbụ gidigbam so na ọ bụrụ na tata na ala Igbo na anyị na-abụ onye jelu bata buru ike bata anyị ajụgodi nna kedu ebe ike nke a si bred a mba jidegodi ka anyị ghọtagodi ọfụma mana na ịbụ na ịfụrụ na aha ajụzi aha enyochazi achọghọzi ịma ebe si were ọchaghị egbute so ife ọbịa mezie na ma bọyị nwere na ha ekwu ichere ịgbatakwu bọyị dịkwuzi izi ihe anaruo na vileji be nna gị kịta na ngolo ehi dobe inwetakwu ndị ya egbu ehi oke ehi ebukarị gote ewu nkịtị dobe inweta yutu ya bịa gbuo ewu ahụ adịghịzi ya jee chọba ndị Hausa ya bịa gbuo ewu ị na-ere ụmụazị be anyị aghasara sị gị na onwe ihe a na-arụ n'ihe siri ike so ya bụ ihe enyere nsogbu mana na mma ayọ na nke aha biko ndị nna ya kacha bụ na ndị ụka na ndị omenala ọha nwere nyere anyị aka na ya bụ ihe mara ụdị nkwa a na-ekwegasị ndị mmadụ maka abrivu nnọọ nnukwu nkwa a na-ekwe na-eme onye ọbụla afụzi ya na onwe ya ya na-atara afọ na agba bụ ebe ọ bụ na emeghara gị etu a gị jebezie gị buru ike ije bute ike ma eche na ike a na-ebute agba ebe aka ọrụ mmadụ na ọ ya nwere ihe ị na-eme Chineke wee ya ị na-eme mana nke a ha emezi eme anya gị nke onye na-eme asị anya ji benye adịrị ya mma ya bute ike nsogbu ụdị so na ọ bụrụ na onwe ndị ụka gasị n'ebe a na-ege ihe nnekwu nwee ndị omenala n'ebe a nwa ha enyekwara anyị aka
ịdị na-agwa onye ọbụla bịakwutere ha na a na nwatakịrị ya ebu ụzọ dọọ ọdụ gbee igbe gaa ije bifo ọgbaba ọsọ si agwazi na nwa amụrụ ọfụ na ịchọkwa ibi na ịgbapụ ọsọ na ọ dị pọsịbụl. ịma na nwanne m nwoke o nwere ihe ịkpatụrụ aka oge anyị bidoro ebe a ikwuru okwu oke ite. ama m oge m pere mpe the first time m ji anya m fụwa oke ite ahụhụ ihe eji aba ọgaranya ọ ihe eji eje ọgụ gboo ọ ihe eji eje ichekwa obodo. mana ịhụnana ihe Chief Nwakaibia kwuru ma ndị ụka ma ndị omenala sozi na-emebisi ụmụ anyị ịpụta isi mmadụ ya were nwa onye ọzọ gwọọ ọgwụ ego ihe niile a na-emezi onweghị ụmụaka n'obodo chọziri ime ihe obodo kwere. mana kedu ebe anyị si eje ihe a? obodo niile nwere oke ọfọ, famili niile nwere oke ọfọ, ngwuru niile nwere ọfọ. oge gboo obodo na-agba ndụ, mana kịta ndị eze anyị autonomous bịa karikwuzie na ịpụtazie kịta nọ na enwere igwe ụka nwee eze ụka ejide omenala anyị na-akpụ ya isi n'ala. if not ihe ị ga-ajụ onwe gị n'ala Igbo ihe niile a Chief Nwakaibia rụtara aka ọkwa ndị Igbo anyị nwere remedy for it. agba ndụ n'obodo igbukwe mmadụ ịkwafukwa ọbara enwere ka esi agba ndụ akpọọ diọkpara niile diọkpara ha bịa gbachitere ezinụlọ ha ndụ ka peace wee reign n'ala Igbo. ọ bụrụkwana na achọghị Igbo egbupụta oke ọfọ obodo sụọ ya n'ala. apụgo m ụfọdụ obodo mechara ya pụta na main road kwụrụ sụọ ọfọ ka udo na ịfụnanya dị. omenala Igbo siri ike. anyị nwere remedies for problems nwee solutions for problems, but kedu the true custodians of our culture? what are they doing? we have remedy. onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ n'ala Igbo kedu ihe mere o ji eme ihe ọjọọ ahụ? what are the remedies ekwesịrị iji wee make sure na onye ahụ kwụsịrị ime ya? ndị dibịa na-agwọchakwa n'ọgwụ ọjọọ na-enyere ụmụaka aka ha gbuo mmadụ asị ha were weta ego. ekwesịkwede na ịchọpụta solution to their defects in ala Igbo. ihe ọbụla a sị na osisi ọkụrụ anaghị agafe onye kụrụ ya. onweghị onye ọbụla nọ n'ala Igbo ka ala Igbo onye weta ihe ọma anyị anabata ya, mana onye si na ihe ọjọọ ka ọ ga-abịa na-eso n'ala Igbo asụpụ ya from ala Igbo. anyị kwesịrị inwe a zero tolerance to nonsense n'ala Igbo. beta maka na anyị gbachiri nkịtị ihe ọnwụ na onye ọwụna buru bịa onye buru ji wagon bata like Chief Nwakaibia kwuru nne na nna anabata. negodu ha old ndị ịmakwa ha old ndị na anara m ụlọ my mom dị 92 m wee nọrọ n'ụlọ megide my mom come one night si m ome ka nne ya ego ole dị ka m ji nọta nsị amama maka gịnị? ọ sị m na nke a nnọtaziri na o nwerezi ka m si eri ego. nsị amama na ọwụghị ya na exchange rate gbaniri na ọgbazikwa ego ole dollar pounds wụ n'ọkwa 2,000 pounds to £1 na mụ agbachie gbanwee onye m nwere ike wee nọta. mana my mom dị 92 chekie mụnwa na-anaghị eje to 60. nwaanyị dowe m nọrọ n'akụkụ na-ajụ m kedu ebe isi nweta ego niile ị na-eri this time ịbata? and I had to explain to her because maybe nwaanyị awọchi ya na since nna anọta na m emebeghị otu a nsi mee o wee kpọọ ọgụ n'abalị and ihe ọ kpọrọ nwụ n'abalị mụ na ya nọ ọ sị m ome ka nna ya kedu ka o si dị this time around na mba na nke akazi. nsị amama na ya na Tinubu bata Tinubu unu anyị nwa wuruzie asị na obodo adị mma wuru uru ndị nze ịghọtago. anyị nwa nọrụzie anyị chenji enwe obere ego nọta ọgbadite. nsị anọghị ọsị m oke na ya ghọtara ịghọtago. bet mụ jiri nwayọọ na-eri maka echi a sị na nna wetara ji ka o juo afọ nne webinata ka ọfọ echi. ọ ihe mere anyị ji nwee nne. but with the rate of divorce n'ala Igbo today anyị onwezikwa nne na nna na-azụ ụmụaka. anyị enwebego single mother nwebe single father na-enwezi baby mama na baby father n'ala Igbo. ihe niile a dị contrary to our constitution. afụ nwoke ajụọ ya kedu maka ezinụlọ, afụ nwaanyị ajụọ ya di gị kwanụ ụmụ gị kwanụ. n'ala Igbo tatazi nwaanyị pụta ọsị gị na ya akazi nwoke ọ na-eme ihe gụrụ ya and ndị elders a na-akụrụ ya aka.
That is the problem. O nwere nwaanyị je chie chieftaincy bọsịa si na moto rutu ụmụ nwoke pụta ọ na-akụ ha aka n'azụ. Ihe n'ala Igbo ka nke a mere. Ịghọtago, o nwere ụmụ nwaanyị nọkọta sị na ha wụ nze na ọzọ apụta na ha na-atọ the MC n'ebe ahụ nwoke onye Igbo. Arụ na-eme arụkwọzi nwa n'ala Igbo. But we need to fix these things. We need to fix it. Eziokwu bụ ndụ. Ngaghị ekwe na nwanne m nwoke na ọ mara mma nwoke ngaghị asị ya n'ọnụ ya na-esi isi. That's why eji enwe aka ji ọfọ n'obodo ọwụna. Iwuru aka ji ọfọ, you stand by the truth. Mbọsị nje eburu ọfọ nna nna m. Ihe the old man gwara m, ọ dị 92 years old. Ọsị m ọkwa ọhụrụ na ọfọ a m bịara iburu nsị ya ọsị m na m ga-awụ onye ilo ndị ọjọọ. That you will be the enemy of the evil people. Why? Because eziokwu na-agba agba na ntị. Eziokwu wụ eziokwu. Eziokwu wụ ndụ. So ịpụta ebe a na-eme ihe ọjọọ, my own is kedu ebe eziokwu nọ, akwụrụ m there. I don't care what people say. I stand by the truth. And ọ ihe eji mara Congress. Anyị anaghị ekpe ikpe ekpegide ogbenye. Anyị anaghị ekpe ikpe ekpegide nwaanyị ajadu. Anyị ga-ekpe ikpe ka ọ dị. Ibutere anyị ya, anyị asị gị nekwe ka ọ dị, nekwe eziokwu dị ya n'ime. Full stop. You either like us or you hate us. But if you hate us, your own problem. Because anyị ji omenala Igbo. Ndewo nna m. Ekene m unu. Efu ihe na-eme ihe ọ na-atụ ndị mmadụ kịta. Man, no go like okay for ihe ahụ develop oge na-eme ka m ga na-akpọkwu unu because a ga na-ekwuche okwu like ụmụ ihe divorce a na ihe a niile. Ọ emeche mụ na Ojelu Igbo ozi akpa. Anyị ga-achọ ka a ga-esi tinye ihe Igbo n'ihe a na-eme. Ọ bụgodu once a month or once a week or once in 2 weeks. Akpụta ndị Igbo abịa sụ Igbo kwukwu ihe Igbo. Eweta topics dịcha mkpa na omenala anyị a discuss ya ndị mmadụ a na-amụta like ihe divorce anyị na-ekwu na ndị nwaanyị a nwere mbọsị onye na Amerịka nwaanyị o posturu ebe ụmụ nwaanyị kwutere okwu na echichi na-anasị. So nnenecha ihe a onye bụ onye na respect na social media mkpọ ya sị ị na-epostu bụ gịnị dị ụmụ nwaanyị na-anazi ịtọ ichezie isi agụ ichezie okwu ichere okwu n'igwe nsị ya kedu ihe na-emezi ha na ya abụrụkwa omenala Igbo. So ihe a ga na-atị ọnụ. So ekene m unu nwata ibe na n'oge odogwu. Ịmana Chinedu ịmana o nwere oge mgbe gboo ndị be anyị ndị elders na-efe ajụ. Ịmana o nwere egwu anyị na-agụ n'izu ọ ga-asị kama ị ga-akọ ọgwụ ife ajụ ọkwa gwara gị agwa. Ịmana ihe bịara mewezie kịta wụ na ndị okenye nọzi n'ala Igbo amaghị omenala Igbo maka na o nwere onye ga-eme gị invite to ihe ị mara na ihe ahụ wa arụ ijee ihe maka na ị chọrọ iji ya ije ebe ahụ ifekaweri ha ajụ ka ha ghọta na ihe a ha na-eme adịghị mma. E nwere oge n'Igbo ị na-eme ihe ọjọọ agbawiri gị aṅụ apụta ebe ahụ gbaa ọnụ maka na kịtazi ndị Igbo anaghị eme ya anyị ahapụcha n'omenala ha. O nwere enyi m nwoke sị m na ya chọrọ ichi eze n'abalị nsị a mbọsị ahụ ọkwa ị ga-akpọ n'anya ọtụ ya ịbịa nsị a na anyị ga-akwadoro n'ụlọ bịanụ ka ị nọrọ n'ochi eze ọkwa ị ga-agbara egwu jee nọrọ n'oche ahụ ọsị m nsị a ngwanụ na anyị na-abịa sị m Ojelu Igbo nke a na-ekwu otu a nsị a mba na ị chọrọ ichi eze mee na anyị invite ka anyị bịa. Ịghọtara anyị eburucha akpa anyị bịa nọrọ na-enene gị na-echi n'eze na diaspora. Enyi m nwoke ahụ pụọ n'abalị jee chi eze ahụ ọchịzi ya na-ekiri maka na nwoke wu nwoke ụmụ nwoke wu nwoke chọrọ ịpụta na ka anyị bịa nọrọ n'oke ya ka ọ na-eme n'ihu anyị. Ịghọtara enwe mmadụ dike na-abụọ nke wee oke. Ịghọtara because o nwere ihe a na-ahapụ ihe ọ na-aga ụmụ nwoke nọ n'ebe ahụ ụmụ nwaanyị ahụ na-eme ihe ifekawiri ha ajụ onye kwụsị ịfụ nsọ ya o wee ghọta na ihe ahụ o mere dị njọ. Enweghị repercussion for us asịsị akọ na agụ mana asịsị ha anya efe na ajụ anyị efe ka ajụ
onye ahụ amarakwana the repercussion of ihe ọ na-eme na ọ dịghị mma. Ndị Igbo apụta nọrọ gọọrọ onye ahụ ọfọ si ya na ihe ị na-eme ọ bụrụ omenala Igbo ya dịrị gị mma, mana ọ bụrụ na ọ bụghị omenala Igbo imechaa ya the consequences as long as na ị na-azụ ụkwụ n'ala let the consequences follow you. Ọ ihe eji enwe elders n'ala Igbo, mana ịpụtazie ịhụkwa na the MC na such event wee onye Igbo wụrụ nwoke, ọ ga-anọ ebe ahụ na-eto ha na-akpọ ha aha ha na-ata ha na-ana. And those type of men will come into the Congress of Igbo men. Asịkwa ahapụ ndị agha nọrọ with us. O nwere ihe ị ga-eme as MC, as nwoke apụrụ na that environment, ụmụ nwoke eme meeting asụpụ onye agha. Onye ahụ pụta ikwe gị n'aka, i were aka fọnye n'akpa, ya na ị gaghị ekwe ya n'aka. We need to start giving repercussions, sanctions to people like that. Ị ga-ahụ na event ị na-ekwu na o nwere ụmụ nwoke nọ ebe ahụ that day. Ndị agha apịrị ha ihe. Are they not men? Don't they know the culture of Igbo land? The consequences are not here. So onye ọbụla nwere ike pụta n'ala Igbo mee ihe ọbụla ọ chọrọ ime, because there are no consequences for betrayal and for deviancy n'ala Igbo. And time ahụ eruone that the custodians of Igbo culture ga na-eme ya. Ọ bụghị ijebe dibịa jekwawa oke ite, ije nara nke ị ga-eji protect ala Igbo. Onye achọghị ka ọgwụ fekawa iri ya ajụ ka ọ ghọta ike. Ojele Igbo ozi. Nna m. Ezi ọgụ n'ihe mego na mamara ihe ga-eme awụrụ didi. Chinedu. Ihe ọ na-eme bụ ka Obuka. Hey. Ana m eje n'iro ndị agha were chemo. Ihe ha ga-egbutuo ntị Zoga amaka. n'ime aka kusu ndị agha afa na omega ndị agha n'isi bata n'ihe ofufe dị ngozi Izoga amaka. Edu biko akpara ya aka n'ihe n'ụlọ anyị. Ya doa. Ọ n'eziokwu nụ. Izu ọgụ mụrụ mma ha enyere m nri ha nye m erie m ya dụwa mbọchị eriga nga ka a chụọ n'ubi. Ndewo nna m. Ndewo. Ịkpọrọ anyị ụlọ. Ndewo. Mba Chinedu. O nwechara many things ụka mebiche. Like iro na banyị na Nsụka. O nwere ya na-akpa anyị aka. Ịsịrị ana ịbịa na be the eldest man a na-akpọ onye isi na banyị ịchọrọ anyị ikwu okwu asịgọ ya ngwa gị jide anyị aka ha eka. Ọ bụrụ na dị shọ ị ga-ekwu ngwa. Some people never have also eventually because ụka wetara anyị sabi ụka wetara na na-akụzi love name mana some people are abusing aha idezi n'okpuru ụka ha na-eme ihe ọjọọ mana omenala Igbo ga-adị and my joy bụ na even ndị ụka ndị mara ụka ezigbo ụka ịfụ onye na-eje ezigbo ụka ọ na-ama omenala onye mara ihe bụ ụka ọ bụrụkwa ndị mere idoretigo onye amụma ọ bụrụkwa ya ha ịbụ onye na-eje ezigbo ụka ọ ma ihe bụ omenala so ndewo na ekeresi unu dị anyị tata mmadụ afọ juru anyị na-enwere ndị dịka unu and ihe a nyere m obi ike n'ihe a na-eme
So, achọrọ m ka unu megodi shout out to ndị Igbo niile nọ maka ihe unu na-eme na 13th July. Gwa ha nụ biko nwanne m Chinedu tupu anyị na-eme shout out ka anyị kene ndị dịka barista Ọfọ, Chief Nwaka Ibia na Nnobi, Chief Oke mere onye omeka nne ya, Dr. Michael Chukwujekwu, Dr. Charles Ariwodo, Princess Ifemenwerem, Lotanna Chima. Ndị a niile wu ndị facilitators, then ndị HODs anyị na ndị Congress of Igbo Leaders. Ndị a wụkwana ndị na-akwado anyị. Without them we are nothing. Ka anyị niile si wee bido, anyị nọrọkwa since ahụ more than 12 years kịta anyị bido Congress. Chukwu okike abịa ma na-agba anyị ume. The shout out I get make many I know you because him one guy na media. Distinguished ladies and gentlemen, my name is Mazi Obi Okoli, Ojeli Bozi, Agwejezi Ojabwe Jogo, Coordinator, Congress of Igbo Leaders UK. We're inviting you to the Igbo Festival of Arts and Culture, holding on the 13th of July, 2024, at Primes Park in Edmonton, London. It's a free event. We'll be having more than 150-something communities participating, more than 18 traditional rulers coming from Nigeria, members of the diplomatic corps, members from Haiti, from Brazil, from France, and all the rest coming to grace this event. We ask you to come and see the esoteric dance of the Igbo culture, the performance of our tradition and culture, and the performance of our music and dance. You will not regret coming on that day. Free food everywhere and free communion of the saints. Igbo Festival of Arts and Culture is brought to you by Congress of Igbo Leaders. Promoting Igbo culture is our pride and our tradition. Igbo culture is our pride, is our culture, is our tradition. We own it, we operate in it, and we foster it, and we spread it to the world. Bless you. See you on the 13th of July, 2024. Chinedu TV will be there to grace the event, and we'll be promoting it live. God bless you all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Yeah, Reverend Father Dr. Okoli is in this show, is watching the show. Look at what he wrote. He says, yes, real Christians know the difference between tradition, culture, and superstition. Christians appreciate our rich cultural heritage. God bless you, sir. Thank you so much, Chief Emma. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you so much, sir. This is Reverend Father, almost 26 years as a priest. 26 years. And a PhD holder. You know, I can have what I say. Nego is bonyoka. No, na me hebo mena. Eziokwu. Over on the fire brigade. Oil shop ya daba. Was na chile my na me shop ya na aga chile ka akporo mo maybe no na akpa no na arrange mgba ho pikro. Ndewo. Over on it is show you pick is Ndewo. All of problem I like we hear like you were oyibo Mazi Obi Okoli, Nwaka Ibia na Nnobi, na other members and facilitators, coordinators of Congress of Igbo Leaders in the United Kingdom and all over the world, represented by my brother Mazi Obi Okoli and Nwaka Ibia na Nnobi here. Considering your experience and what you have seen these few days of meeting Chinedu Anichi, what can you say to the world about Chinedu Anichi TV and what the future holds for it? Well, what can I say? Chinedu Anichi's TV, I did not know about it earlier until it was brought to my attention. So the first thing when the request came in to interview me, the first thing I did was to do my due diligence, and I was overwhelmed
by the level of sophistication and the level of people you've brought to talk about diverse topics that affect Igbo. And it is mind-blowing. And since then, we've been advertising your show so that people can come. There is enough time. There's no interference. You ask the relevant questions that people need to ask, and people learn from a program like yours. And the whole essence of such a program is for education and knowledge gathering. And I must confess, you're doing excellently well in that regard. Keep up the good work. That's all I can say. Jidenkiji. Makarankiji dem manam. Yeah, Chinedu, unlike exactly like Onyendu Ojeli Boziku. Mgbe I mela invite for this show, Kamwa take my time. Kamwa Tony Chinedu very well. And do this show in me. And they were Gezoku Adim Amahan Kamesuku. I'm highly impressed with you because now he make content TV more content show. Ihe na me show gị ebe onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ga-abịa mụtagasị ihe dị iche iche ihe ndị ọgụtara n'akwụkwọ ihe ụfọdụ nne na nna ya kụzilọrọ anyị ị na-akpọta ndị gbara ọkpụrụkpụ dị iche iche gasị a na-ekwu okwu gbara ọkpụrụkpụ biko jide ka iji and like Jolly Bozi kwuru this show now and I'd advertise thousands of people are full already. So nda join nwuru tata amarago maka this show. I am now join in other topics. You got to go because just jide ki na I impressed. Yeah. I can ni kwa akebe kwa kan ni I na gi na akwa eh. There were Chinedu Anichi TV is going to show live that event. We're going to transmit it on 13th. I'll be in Miami on 13th. But from Miami, I've already gotten a correspondent that will be live in that event. We interviewed some of you why the thing is going on. We will show some of you to your regalias and how to dress and some of the masquerade. This TV will be shut down for that program on 13th. Complete, no other program is it. I've cancelled everything that has to do with this TV on 13th. This TV is for thank you. We owe you one. Whatever they're doing. We owe you Bless one. you. Well done. Bless you. Well done. Well done. Bless you. Well done. Well done. Well done. Yeah. We appreciate you, sir. Darling. Darling. Apart from here, Congress, as individuals, because I and ekwurekwu mere okenye anụrụ m eme nwatakịrị so unu ga na-ekwu with experience ebe Chineke kwuru unu nye unu expose na amụtacha certain things a ga na-apasị ya through this video na ndị be anyị na-amụta ndewo ngwanụ bye bye. Yeah, my people, you see today the Congress of Igbo led by Mazi Okoli. They have done the info and just my United Kingdom. Here Koraitaka gosiri gị na enwe ndị na-ejere Igbo ozi n'eziokwu. Enwe ndị na-ejere Igbo ozi n'eziokwu. Anụ na-afụgo nwa anyị nwoke na-ejere Igbo ozi anyị na-ekele ya nke ukwuu. Ndewo. Ndewonu ndị Igbo kachi bụ ọnụ kachi fonu ebe ọnụ na-anọ na biko n'udochi ya na-akwalite n'omenala Igbo. God bless you all richly. I leave you with the greetings of peace. Udo dịrị unu na ezinụlọ unu. God bless you. Bye bye.